Bueno, antes de irme al sótano me voy a echar un taco. Porque pues no se vale echarse un taco sin... Digo, no se vale irse a refugiar sin echarse uno un taco, ¿verdad? Porque no sabe... No sabe uno qué va a pasar. Vamos a ver el reporte. Suegrita, me checa la carnita, por favor. Aquí está el reporte. So we're watching that move over a very highly populated area here. Is that starting to head into Lakeville, Apple Valley, and Burnsville? ¡Ah, hijo! ¡Ya viene el trancazo! 8 minutes for Scott County, but might be extended as this pushes into Dakota County. And over southern Hennepin County right now, Eden Prairie, and then back over to Edina, we have... Oh, ya se perdió la señal. Pay extra attention here to the weather. We'll have live weather updates on Channel 45 with our live newscast that starts on Channel 45 in just about 7 minutes. Bueno, si no posteo otro video es porque nos llevó el ciclón, digo, el tornado. Chao. Tornado warning for a few more minutes for Scott County, and then a severe thunderstorm warning until 9:30 for southern Hennepin County.